Okay. She need to translate. In English. Let's go on it. Okay, can you start back? Yeah, can you start that? Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus au musée des peuples Bassa, Beti. Ladies and gentlemen, good evening and welcome once more in the Beti Bassa Museum. Nous sommes très heureux de recevoir le professeur Anita Diop, We are so happy to receive Professor Anita Diop qui est parti spécialement des États-Unis pour venir nous entretenir. from United States to entertain us. Je voudrais préciser I qu'elle want to precise elle devait être avec nous lors du FIBE, la 7e édition, du 8 au 13 mars dernier. she was supposed to be with us during the FIBE from the 8th to the 3rd of the month of March. Compte tenu du Covid-19, elle n'avait pas pu être avec nous. Due to COVID-19, she was not able to be with us. She doesn't know that September month is the month of history in Cameroon. Je suis convaincu que la thématique pour laquelle elle va nous entretenir va certainement amener les uns et les autres à s'interroger. And I'm convinced that the theme that she will present to us will bring us to really think about history here. Elle a d'énormes activités qu'elle mène de par le monde pour concilier les Africains, qu'ils soient en Afrique, aux États-Unis ou dans d'autres pays. She has various activities in order to gather Africans to think about Africa. Merci grandement, professeur, de la peine que vous êtes donnée pour être avec nous ici aujourd'hui. Ce festival, l'un de ses objectifs principaux, The main objective of this festival c'est la mémoire. is memory. Et lorsque vous observez cette salle, When you observe this hall, nous essayons au travers des arbres généalogiques de certaines de nos cultures, de nos clans, so we try our best through genealogical trees, through our culture, de reconstruire la mémoire de nos ancêtres qui ont vécu avant nous sur cette terre. to build up again the memory of our ancestors who lived before us. Et lorsque Madame la directrice générale nous a présenté le thème sur lequel vous pensiez nous entretenir, And when our director presented the theme on which we are going to talk about, l'occasion est trop belle pour la manquer. we thought that the occasion was so beautiful to miss it. Et vous pouvez vous en rendre compte, la salle est pleine. C'est une salle qui a une capacité de 20 places. Aujourd'hui, nous en avons prévu 40. And you can see that the hall is full and we are like 40 in the hall. La jeunesse ici présente The youth present sont venus vous écouter. came to listen to you. Alors, nous n'allons pas les faire attendre plus. So without wasting time, Comme on dit en anglais, you have the floor. vous avez à vous la parole. Je vous en prie. Meyegiba. Meyegiba. I greet you in the tongues of the Bassa people. Je vous salue en la langue Bassa. Hello Salut, and welcome. bienvenue. I am so excited to be here today. Je suis très excitée d'être là aujourd'hui. Cameroon has opened up its arms and welcomed me very fine. Le Cameroun m'a ouvert les bras et m'a très bien accueilli.
So I come to you Alors je viens vers vous with a heart avec un cœur filled with joy rempli de joie and also gifts. et de cadeaux. I am a daughter Je suis une fille of the lost children des enfants perdus in the diaspora. dans la diaspora. Our forefathers Nos ancêtres and foremothers et nos grands-mères were taken ont été pris from this land. de cette terre. I am your mother. Je suis votre mère. I am your auntie. Et pour les anciens, je suis votre fille. I want to talk to you today Je vais vous parler aujourd'hui about repairing the breach. à propos de la reconstruction du pont. You know, as the Europeans Vous savez, comme les Européens came to Africa sont venus en Afrique to find their wealth, pour chercher leur richesse, they found more than wealth. ils ont trouvé plus que de la richesse. They found a rich people Ils ont trouvé un peuple riche that is blessed beyond measure, qui a été béni au-delà de la mesure. because no matter how much Europe has taken from Africa, Parce que peu importe combien les Européens ont pris des Africains, Africa still has all of its resources, l'Afrique continue d'avoir toute sa ressource, all of its people, tout son peuple, all of its innovations toute son innovation in abundance. en abondance. So, Alors, we ask the question, nous nous sommes posé la question, how do we heal? comment guérir? We must first heal Nous devons d'abord, premièrement, guérir in our minds. au niveau de notre mental. We must change the way we think. Nous devons changer la façon dont nous pensons. We must change the way we negotiate contracts Nous devons changer la façon dont nous négocions les contrats with foreign investors. avec des investisseurs étrangers. If Europe Si l'Europe can come to Africa, peut venir en Afrique, if China si la Chine can come to Africa peut venir en Afrique and find their wealth et trouver la richesse through your labor, au travers de votre travail, through your resources, au travers de vos ressources, then how much greater alors combien de fois plus can you have your own wealth vous pouvez avoir votre propre richesse through your own labor à travers votre propre travail and through your own resources? et à travers vos propres ressources. Marcus Garvey once said, Marcus Garvey a dit un jour, rise up, lève-toi, rise up, lève-toi, ye mighty people, humanité entière, and do what you will. et faites ce que vous voulez. When Europe came, Quand les Européens sont venus, they had a plan, ils avaient un plan. and that was to answer 4 questions Et c'était pour répondre à 4 questions that was a problem in their society. qui étaient des problèmes dans leur société. The first problem Le premier problème, was hunger. c'était la faim. They could not feed themselves properly. Ils n'arrivaient pas à se nourrir eux-mêmes proprement. The second Le second besoin, was sickness and disease. c'était les maladies en fait. They suffered from various plagues Ils souffraient de nombreuses plaies that diminished the populations. qui réduisaient la population. The third was fertility.
Le troisième problème, c'était la fertilité. Unlike Africa, Contrairement à l'Afrique, the European cannot reproduce as quickly les Européens n'arrivaient pas à se reproduire rapidement and as much. et aussi de manière rigoureuse. And the fourth reason Et la quatrième raison that critically impacted their society qui impactait de manière critique leur société, was war. c'était la guerre. So they lost many people due to starvation, Ils ont perdu beaucoup de personnes dues au confinement, dû à la famine, merci. also by sickness and disease. À cause des maladies également. Currently, we're struggling with the COVID-19. Récemment, nous souffrons du COVID-19. So back in the 13th and 14th century, we were dealing with the Black Plague and the Yellow Plague. It was wiping out their numbers. Durant le 13e siècle, on souffrait en fait de la fièvre jaune qui décimait des personnes par milliers. And then I'm going to skip the third and go to the fourth because of war. Je peux sauter le troisième point pour aller au quatrième à cause de la guerre. The many wars they participated in Le grand nombre de guerres auxquelles ils ont participé caused them to lose their population. a fait en sorte qu'ils ont perdu de leur population. So coming back to number 3, Donc, en revenant à la troisième raison, the issue of fertility, they could not reproduce le souci de la fécondité, ils n'arrivaient pas à se reproduire as fast as the other items were taking away their people. aussi rapidement que les autres mouraient en fait. Therefore, they had to come up with a plan. Alors, ils devaient donc concevoir un plan. And they came up with the plan of discovery. They had to find new lands Et ils devaient donc trouver de nouvelles terres to find food pour trouver à manger. and find a way to survive as a race of people. Et ils devaient trouver un moyen de survivre en tant que race. So they traveled to Africa Donc, ils ont voyagé pour l'Afrique and they found the opposite of the four things that as Europeans they encountered. Donc, ils ont trouvé l'opposé des 4 principaux problèmes qu'ils rencontraient. The first thing was food. La première chose, c'était la nourriture. Africa was producing food in abundance. L'Afrique produisait assez de nourriture. The second thing, sickness and disease. La à une proportion épidémique Because the people utilize the herbs of the field parce que le peuple utilisait les herbes de la terre to maintain their health. pour conserver leur santé. And the third reason, fertility. Et la troisième raison, la fécondité. The African populations had no problems reproducing their people. Les Africains n'ont aucun problème pour reproduire leur peuple. And the fourth item, Et la quatrième raison, whereas Europeans were fighting and losing population through wars, comme les Européens se battaient et perdaient de leur population à travers des guerres, the original African did not use bloodshed les Africains originels ne se servaient pas, ne coulaient pas du sang as a means of conflict resolution. comme un moyen de résolution de conflits. They had different ways, more humane ways, to resolve a conflict. Ils avaient différents moyens, des moyens plus humains pour pouvoir résoudre des conflits. So after the first explorations, Après donc les premières explorations, in 1492, en 1452, Pope Nicholas V le pape Nicolas wrote a papal bull, a rédigé un livre which is called the Dom Diversis. qui est appelé The Down Diverses. The Dom Diversis was a law that stated C'était en fait une loi that the Europeans can go into Africa qui disait que les Européens ont le droit d'aller en Afrique and perpetually enslave the Africans et remettre en esclavage les Africains
forever. À tout jamais. So the plan was set out by the Catholic Church Donc, le plan était en fait établi par l'Église catholique to enslave the African forever. pour rendre en esclavage les Africains sous toujours. Now, I want to take a look at something really quickly, J'ai envie de regarder quelque chose très rapidement. and I want to talk about Et je veux parler Gorée Island. l'île de Gorée. Is anyone familiar with Gorée Island? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est familier avec l'île de Gorée ici? It is located in Senegal, C'est situé au Sénégal, in West Africa. dans l'Afrique de l'Ouest. On that island, Sur cette île, which is about a mile and a half away from the main shore, qui est très loin du centre de l'île, there is the mansion of slaves. il y a une mention consacrée aux esclaves. And on the doorway, it is imprinted, Et sur la porte d'entrée, c'est carrément imprimé. the door of no return. La porte de non-retour. In Ghana, Au Ghana, there's Elmina Castle, il y a le château d'Elmi. and on their door, it is inscribed, Et sur leur porte, c'est inscrit the point of Tanzanie. Bagamoyo means to lay down your heart. Bagamoya veut dire abandonner son cœur. And then right here Et ici même, in Bimbia, à Bimbia, Cameroon, au Cameroun, it is the forgotten door c'est la porte oubliée of return. de retour. But I tell you, Mais je vous dis, as you look at me, comme vous me regardez, I and so many hundreds of thousands moi et plus d'une centaine de milliers of men and women like me d'hommes et de femmes comme moi have chosen ont choisi to go against the law. d'aller à l'encontre de la loi. The law De la loi that says qui dit, that I could not return. qui a dit que moi je ne pouvais pas retourner. Do you see me? Vous voyez, I am here. je suis là. So, Alors, how do we heal the breach? comment on reconstruit donc le pont? In my Que vous don't want me. ne voulez pas de moi en fait. And likewise, Et, they tell you that I don't like you. et pareillement, ils vous disent que nous ne vous aimons pas. Now I ask you, Alors je vous demande, face to face, face à face, do you not I love you too. vous aime également. Okay. How do you say I love you in Bassa? Comment on dit je vous aime en Bassa? Okay, one more time. Une fois de plus. Mengweswe. 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 So you see, Alors vous voyez, it is up to me ça dépend de moi and it's up to you et ça dépend de vous. for us to come back together Pour nous de nous réunir, to repair this breach. pour Keep us apart. vont toujours nous séparer. So we have to be determined Alors nous devons être déterminés that we are going to love one another. à nous aimer les uns les autres. We have to be determined Nous devons être déterminés that we're going to believe in one another. à croire entre nous en fait, à chacun d'entre nous. I believe in you. Je crois en vous, je vous fais confiance. I believe
in me. J'ai confiance en moi. You believe in me. Vous avez confiance en moi. I have to. Et moi également. You have to. Vous également. Because if we don't believe in one another, Parce que si nous ne nous faisons pas confiance, tell me who in this whole wide world alors dites-moi qui dans ce monde entier will believe you. aura confiance en vous. They love your labor. Ils aiment votre travail. Is that not true? Ce n'est pas vrai? It's not true. They will work you. Ils vont vous utiliser. And for my forefathers, they worked us to death Et comme pour mes ancêtres, ils les ont utilisés jusqu'à la mort to build their wealth. pour construire leur richesse. If you die, Si vous mourrez, why not die building your own wealth? pourquoi pas mourir construisant notre propre richesse? When you go to Europe, Quand vous allez en Europe, when you go to America, quand vous allez en Amérique, you see these great skyscrapers. vous voyez ces gros gratte-ciel. And you come to Africa Et vous venez en Afrique and you look around et vous regardez tout autour. and you say, ha, Et vous vous dites, ah, we don't have skyscrapers. nous n'avons pas de gratte-ciel. What prevents you? Qu'est-ce qui vous en empêche? Your vision. Votre vision. If you want a skyscraper, build you one. Si vous voulez un gratte-ciel, alors construisez-le. You don't need to ask Vous permission. n'avez pas besoin de demander la permission. No, Non, no, non. just do it. Faites-le juste. You say, but I don't have the Vous money. vous dites, je n'ai pas l'argent. When Europe came to America, they didn't have any money either. Quand les Européens sont venus en Amérique, ils n'avaient pas d'argent. But you don't believe that. Mais vous ne croyez pas ça. Why do you think they took them as slaves? Pourquoi pensez-vous qu'ils ont pris des gens en esclavage? They didn't have any money to pay them. Ils n'avaient pas d'argent. And when they saw that you would work for free Et quand ils ont vu que vous travaillez and gratuitement build them a wealthy lifestyle, et leur avaient construit un très grand riche, en fait, un style de vie très riche, merci. they had no incentive to pay. Ils n'ont eu aucune intention de vous payer. So money cannot be an issue. Donc, l'argent ne doit pas être un souci. When I first heard that, Quand j'ai compris, it sounds foolish. ça a l'air fou. It sounds very Ça foolish. semble vraiment très fou. But if you have the sheer will, Si vous avez la bonne volonté, the sheer desire, le profond désir and the et motivation, la motivation, and believe in yourself, et si vous croyez en vous, the universe will get behind you l'univers va s'aligner derrière vous. and give you everything you need to make it happen. Tout ce dont vous avez besoin pour que When you think independently, quand vous pensez de manière indépendante, you think vous possibilities. pensez aux possibilités. When you think anything that comes to my mind can be materialized, Quand vous pensez que chaque chose qui vient dans votre esprit peut être réalisée, it will. ça va se passer. But you have to believe. Mais vous devez y croire. You have to want it. Vous devez le vouloir. You cannot sit and say, well, my father didn't do it, Vous ne pouvez pas vous asseoir et juste vous dire, mes parents ne l'ont pas fait. or no one in my community ever did it. Ou personne de ma communauté ne l'a jamais fait. You have to know Vous devez that savoir you are the trailblazer, que vous êtes la sentinelle. that you will possess all the power Que vous possédez tout le pouvoir to create whatever comes to your de mind. créer tout ce qui vient dans votre esprit. When the European came, Quand les Européens sont venus, they bought chains. ils ont acheté des chaînes. Some, they chained our bodies. Certains, ils ont enchaîné leur corps.
and carried us away. et les ont emmenés loin. The others, they chained their mind Et d'autres, ils ont enchaîné leur esprit and made them not to believe et ont fait en sorte qu'ils ne croient plus in themselves. en eux-mêmes. So my message to you today Donc, mon message pour vous ce jour, is to believe in yourself. c'est de croire en vous, Believe in your brother. de croire en vos frères. Do that has entered into the world Qui a été connu dans le monde has come through a person of color. est venu d'une personne noire. I asked the question. Je vous pose la question. Yes? No? Oui, non. Oui? No? Yes, non. The question. Did you not know Ne savez-vous pas that every new invention que toute nouvelle invention that has come into the world qui a été faite connaître dans le monde has come through a person of African or African descent? a été créée par une personne noire ou alors un descendant d'une personne noire? Donc, ne savez-vous pas noire? Elle vous pose la question. They don't know. Okay. When the Americans Quand les Américains landed ont atterri, ont accosté, their ship on the moon, ont accosté leur bateau, it was an African American woman c'était une femme noire américaine, une That- femme africaine. that did the mathematic calculations Donc, quand les Américains ont atterri sur la Lune, c'est une femme noire d'origine africaine qui a fait le calcul mathématique, that allowed the Americans to land on the moon. qui a permis aux Américains d'atterrir sur la Lune. Her name Son nom was Katherine Johnson. était Catherine Johnson. Okay. She was the black lady, African American, that was responsible for the calculations for the safe landing on the moon. Donc, c'était la femme noire qui était responsable du calcul mathématique de l'atterrissage sécurisé de la fusée sur la Lune. It did not come from a white man. Ce n'est pas venu d'une personne blanche. And this was over 50 years ago. Et ceci s'est passé il y a plus de 50 ans. And God would not allow her to pass Et Dieu n'a pas permis qu'elle meure without the world knowing avant que le monde puisse savoir that she, an African American, que elle, une was noire responsible américaine, était responsable for America landing on the moon. de ce que l'Amérique a pu atterrir sur la Lune. Rejoice. Do you not know what I'm saying? Vous devez vous réjouir. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? They are amazing. Like, Okay. they're wonderful. Have you heard of laser eye surgery? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de LISA? Laser eye surgery. L'opération laser pour les yeux. To remove cataracts to 2020. À 100%. Again, Alors, encore, it was an African American woman c'était une femme noire américaine that designed the laser eye surgery. qui a conçu ce laser dans l'opération. Your cell phone. Vos téléphones, Did you know savez-vous that qu'un homme, qu'un homme, an African American man, un noir américain,
created the cell phone technology. a créé la technologie des téléphones. Did you know that? Le saviez-vous? Okay. So what I'm saying to you Alors, ce que je veux vous dire, en fait, is that you must be aware que vous devez être au courant of the inventions des inventions that come into the world market. qui sont venues sur le marché du monde. It is always shown C'est toujours montré, présenté, that the white man has a new invention, que les hommes blancs de nouvelles inventions, and it's only years right before that person et dies c'est toujours des années plus tard, après que la personne soit that you décédée, find out que vous vous rendez compte that they were the brainchild behind that technology. que cette personne noire a été en fait le cerveau moteur derrière cette nouvelle technologie. So you, Alors vous, you, vous, you, vous, you, vous, you, vous, what is your genius? chacun d'entre nous, quel est notre génie? What will you introduce into the world? Qu'est-ce que nous on a apporté dans ce monde? Will you just bring doubt into the world? Est-ce qu'on va juste ne rien apporter dans le monde? Will you just bring, I don't have money into the world? Est-ce que vous devez apporter dans le monde, je n'ai pas l'argent? Or will you think, Alors est-ce que vous pensez think of what is in you à ce qui est à l'intérieur de vous and bring it out et le faire sortir en fait and allow God et permettre à Dieu and allow the et universe permettre à l'univers to get behind de you s'aligner derrière vous and pave the way. et vous paver le chemin. You can be Vous pouvez être just like comme Katherine Johnson. Katherine Johnson. She's the only lady in her class. Elle était la seule femme dans From sa classe then till now, d'il y a longtemps jusqu'à maintenant. still no one Il n'y a pas d'autre femme is greater than her plus grande qu'elle in mathematics. en mathématiques. There's so many more Il inventions. y a tellement plus d'inventions. This is the product of divide and conquer, Ça, c'est le produit de diviser pour conquérir. because you don't know these Parce things. que vous ne connaissez pas ces choses. How many of you have one cell phone? Combien d'entre vous a au moins un téléphone? Everybody? Everybody. Everybody. How many have two cell phones? Combien d'entre nous avons au moins deux téléphones? Most every man, right? La plupart des hommes. Okay. Every time you pick up your cell phone, Chaque fois que vous prenez votre téléphone, you are utilizing the genius of your brother. vous êtes en train d'utiliser le génie de votre frère. You are utilizing the genius of your father. Vous êtes en train d'utiliser le génie de votre père. You are utilizing the genius of your son, Vous êtes en train d'utiliser le génie de votre fils, the genius of your nephew. le génie de votre neveu. If they can do it, S'ils ont pu le faire, you can do it too. vous également, vous pouvez le faire. You must. Vous devez. You must. Vous le devez. Absolutely. Absolument. You must. Vous le devez. That is why C'est pourquoi we must repair the breach. nous devons reconstruire. Because while African Americans and also those in Jamaica, Parce que Brésil. pendant que les Afro-Américains et ceux qui sont en Jamaïque et au Brésil, Suriname, au Suriname, they're thinking, ils sont en train de penser how can I and they're telling you et ils vous disent, vous, the white man created everything. que l'homme blanc a soi-disant créé tout. And you believe it Et vous y croyez. without investigation. Penser sans réfléchir. So in repairing the breach Alors, en réparant le pont
as I love you comme moi je vous aime, and you love et me, vous m'aimez, we begin to think nous commençons à réfléchir together. ensemble. We think together. Nous réfléchissons ensemble. Our ancestors Nos ancêtres have guided me here m'ont conduit jusqu'ici to speak with you today. pour parler aujourd'hui avec vous. Our common ancestors Nos ancêtres communs have guided you vous ont conduit, vous, to hear me today. pour m'écouter aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Now, how do we say that in Bassa? Alors, comment on dit nous sommes ensemble en Bassa? Dienton. Dienton. Diendon. Diendon. We are together. Nous sommes ensemble. We are Nous together. sommes ensemble. And together, Et ensemble, we can go far. nous pouvons aller très loin. How far can we go? Aussi loin, comment en fait, à quel niveau pouvons-nous aller ensemble? Katherine Johnson went to the moon. Patrick Johnson est arrivé jusqu'à la Lune. So we can go to the moon. Alors nous pouvons aller jusqu'à la Lune. There is nothing that can keep us Qui puisse nous arrêter. if we believe in ourselves Si nous croyons en nous and we trust in et ourselves que nous avons confiance en nous. and we begin to support each other. Et si nous commençons à nous supporter les uns les autres. I'll give you an example of support. Je vais vous donner un exemple de soutien. In America, En Amérique, we have American car manufacturers. nous avons un fabricant de voitures. My mother Ma and mère. many family members worked in the auto industry. Plusieurs membres de ma famille ont travaillé dans l'autre industrie. And they had a philosophy Et ils avaient une philosophie that they promoted, qu'ils encourageaient, and that was buy American. qui consistait à acheter américain. So, in other words, Americans purchase American cars. En d'autres termes, les Américains achètent les voitures américaines. Now, I ask you, Alors je vous demande, what kind of car do you drive in Cameroon? quel genre de voiture conduisez-vous au Cameroun? American car, Japanese car. Okay, so everything foreign, Japanese, American, European. Does Cameroon have a line of cars? Est-ce que le Cameroun a une ligne de voiture, de construction de voitures? Pas non yet. Does Ghana have a line of Est-ce cars? que le Ghana a une ligne de construction de voitures? Wrong. Ghana has a line of Le cars. Ghana a une ligne de construction automobile. So the next time you want a car, Donc la prochaine fois que vous avez besoin d'une voiture, talk to the people in Ghana rapprochez-vous des gens du Ghana and help your brother. et aidez vos frères. Now you don't have to go far Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. because Nigeria also has a line of cars. To Vous n'avez China pas besoin d'aller très loin jusqu'en Chine or Japan. ou alors au Japon. Show support Alors montrez to those that have the vision à ceux qui ont la vision in Nigeria, au Nigeria, Ghana. au Ghana. I believe Ethiopia and Sierra Leone also has a line of Je cars. pense également que l'Éthiopie et la Sierra Leone, And from what I understand, et de ce que j'ai pu comprendre, the value of the car la valeur de la voiture is equal to or greater nous avons une phrase, buy black acheter noir and give back. et ramener. So that is how you can help your brother. Donc, voici That un is how moyen you par can lequel- heal. Voici un moyen par lequel vous pouvez aider vos frères. Voici un moyen par lequel vous pouvez